మార్చారు తీసుకొస్తాం. మార్నింగ్ గైస్. సో నేను క్వశ్చన్ నెంబర్ 13, క్వశ్చన్ నెంబర్ 14 2 హోంవర్క్ సాల్వ్ చేశారు కదమ్మా. సో కొంచెం ప్రెజెంటేషన్ చూసుకోండి, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్, పర్ఫెక్ట్ గా చేశారు. Next section number 202 of Income Tax Act 2025. Section number 202 of Income Tax Act 2025. ఓకే. సో మీరు నిన్న క్వశ్చన్ చదువుంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ 13, క్వశ్చన్ నెంబర్ 14 లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ చదివారు ఎవరైనా? అండర్ బోత్ రెజ్యూమ్స్ అని ఉంటారు లాస్ట్ లో. ట్యాక్స్ షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ అండర్ both regimes. Okay, now that should be calculated under both regimes అని ఉంటారు. Okay, now you have read the questions completely. ఎవరైనా నేను క్వశ్చన్ నెంబర్ 13, క్వశ్చన్ నెంబర్ 14 హోంవర్క్ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మొత్తం చదివించే ట్యాక్స్ షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ అండర్ బోత్ ట్యాక్స్ రెజ్యూమ్ అని ఉంటారు. సో వాట్ ఈస్ అండర్ బోత్ ట్యాక్స్ రెజ్యూమ్స్? విల్ డిస్కస్ ఆన్ దట్. Okay, before 2023 Finance Act, I think 2023 Finance Act. Before 2022 Finance Act, we have only one tax rate up to 2,50,000, 2,50,000 to 5 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs, more than 10 lakhs, 30%. This is the tax rate we followed for the slabs. After 21 or 22, I didn't exactly remember that day, that year. After 21 or 22, there is a major amendments in our Income Tax Act made by our Finance Minister. That time our Finance Minister was Nirmala Sitharaman. So she made a regressive amendments, regressive changes in our Income Tax Act. Okay, because if we are following this 2,50,000 to 3 lakhs, there is one problem. We can claim chapter 6A deduction. We can claim chapter 6A deduction or not. In your gross total, you can claim chapter 6A deduction or not. So what are the most people do? They claim fake deductions. They claim fake deduction instead of, there is no LIC actually. There is no LIC, but they claimed as we paid a LIC premium. There is no actual investment, but they claimed as we made investment in house. We claimed as investment made in house. So they claimed a fake deductions. Fake deductions. Okay, now. So income tax want to reduce these fake deductions, and government also focus on this fake deduction. Do one thing. They introduce one default tax regime. They introduce one default. In this default tax regime, we increase your slab rates. Like up to 2,50,000, we don't have a tax till now. Now onwards, up to 4 lakh, no tax. Up to 4 lakhs, no tax. But there is one option. You can follow either old tax regime, either you can follow new tax regime. If you want to follow old tax regime, you can claim all the deduction.
But you want to follow the new tax regime, there is no deduction under chapter 6A. ఇంకెలాంటి deductions రావు మీకు. Because I'm increasing your slab rate from 2,50,000 to 4,00,000 and I'm reducing your tax liability also. 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, like that. Before that, what is my 5%, 20%, 30%? If you are in the slab of 5 to 10 lakhs, what is the tax rate, ma? 20%. In the new tax regime, maximum it will be the 5%. Maximum it will be the 5%. More than 10 lakhs, what is the slab rate, ma? 30%. But in the new tax slab rate, in the more than 10 lakhs, it will be the 7-8%. So what I did, I increase slab and I reduce tax rate. Automatically your tax liability will be come down. Automatically your tax liability will be come down. That's why income tax, we are not able to give any deduction to it again. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ లైబిలిటీని ఏం చేసామమ్మా, తగ్గించాం. కాబట్టి మీకు ఎలాంటి చాప్టర్ 6A డిడక్షన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇవ్వమంటున్నారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఫేక్ డిడక్షన్ పెట్టుకునే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి కదమ్మా. బట్ ఆప్షన్ కూడా గవర్నమెంట్ మీకే ఇచ్చింది. ఎదర్ యూ ఫాలో ఓల్డ్ ట్యాక్స్ regime, either you can follow new tax regime. You can check it. The section number was 202. ఇది ఎవరికి చెప్తున్నామా అంటే, the section applicable to individual HF, AOP, BO. Okay, focus here. Don't write anything, ma. Don't write anything. Technically, we called as old tax rate as normal tax rates. Normal tax rates. New tax rate we treated as a default tax rate. Default tax rate under section 202. Default tax rate was mentioned under section 202. If you will understand my points, we have a two tax rates: normal tax rate as well as default instance. What is the meaning of default? What is the meaning of default? In English term, what is the meaning of default? Nothing is say, default we follow those. అంతే కదా, ఏమీ చెప్పకపోతే డిఫాల్ట్ గా ఫాలో అయిపోతాం కదా మాత్రం. నథింగ్ ఈజ్ సే, డిఫాల్ట్ వి ఆర్ ఫాలో దోస్. ఓకేనా? సో రేపు క్లాస్ ఉందా లేదా, ఇప్పుడు సాటర్డే క్లాస్ ఉందా లేదా అని మనం చెప్పలేదు అంటే డిఫాల్ట్ గా ఏముంటది, క్లాస్ ఉందనే కదా అర్థం. ఓకేనా? సండే ఇస్ అ హాలిడే. డిఫాల్ట్ గా మనం ఏం చెప్పకపోయినా సండే ఇస్ ద హాలిడే. దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్. డిఫాల్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ నథింగ్ ఈజ్ ఏ, డిఫాల్ట్ వి ఫాలో దోస్. ఎగ్జిస్టింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏం చేస్తామా, ఫాలో అయిపోతాం. చూడండి సార్, మరి నేను నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్ ఫాలో అవ్వాలా, డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రేట్ ఫాలో అవ్వాలి? సార్ డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రేట్ లో ఏముంటుందో తర్వాత సంగతి. నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్ లో ఏముంటుందో మీకు తెలుసు కదమ్మా. అప్ టు 2,50,000, 2,50,000 to 5 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs, more than 10 lakhs on the normal income. Special income we already know 12.5%, in excess of 12.5%, in excess 20%, 30% and 30%. This is the special tax. Any doubt on this point, sir? So ఇది normal. Sir, being a individual, either I follow normal or default. Sir, either you can follow normal అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు, డిఫాల్ట్ అయినా ఫాలో, నార్మల్ అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు, డిఫాల్ట్ అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు. సార్ ఓకే సార్, మరి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్, అక్కడ డిఫాల్ట్ అప్లికబుల్ అవుతుందా లేదా నార్మల్ అప్లికబుల్ అవుతుందా? ఆ క్వశ్చన్కి డిఫాల్ట్ అప్లికబుల్ అవుతుందా లేదా నార్మల్ అప్లికబుల్ అవుతుందా? ఫర్ సపోజ్ Mr. Ashok, the tax year 26-27, the question was silent. The question was silent. Nothing mentioned in the question. Just compute tax liability of Mr. Ashok for the tax year 26-27. Clearly right. You can follow default only. You can follow default only. Hope you understand my point, sir. The question was silent. What need to follow, ma? Default only. Okay na, em follow avalama meeru? Default only. Because silent means em cheppakapothe default tax rates e follow avali. Em follow avalama mano default tax rates e follow. Okay. Sir, మన నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఎప్పుడు ఫాలో అవ్వాలంటే, ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్ ఇట్ మెన్షన్, ఇఫ్ యూ ఫాలో ద ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అంటే, ఏ ట్యాక్స్ రేట్ అంటే అమ్మా, ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్ అంటే దిస్ ఈజ్ వి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఆప్షనల్ అమ్మా. దిస్ వి నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్ మనం ఏమంటాం అమ్మా, ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అంటే.
ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అంటే ఆర్ దే క్లియర్లీ మెన్షన్ we are shift out default tax rate are raised or opt out అంటే ఏంటమ్మా మనం ఎగ్జిట్ అయిపోతున్నాం ఆప్షన్ నుంచి ఏమవుతున్నామో మనం ఎగ్జిట్ అయిపోతున్నాం default tax opt out default tax you understand my points sir whenever question mention we are follow the optional tax rate or we are shift out at the default shift out means we are not following default or we are opt out at the default then you can follow normal tax then only you can follow normal tax rate otherwise you are always follow default tax otherwise you are always follow sir if the question was silent you can follow default tax rate and the question clearly mentioned we are following default follow the default tax rate and the question mentioned that we are following the concessional tax because it's the concessional default tax rate is the concessional or not so we can treat it as a this are the concessional tax rate also which tax rate amma concessional tax rates the question clearly mentioned we are follow the concessional means you can follow the default tax rate hope you understand my question people understand my point sir so normal means we are already discussed what is there in the norm okay the question mentioned we are want to follow optional that is only normal shift out at default that is only normal opt out at default that is only normal okay hope you understand my points hope you understand okay sir but default lo ela tax rates we will discuss no worry first ఏది ఎప్పుడు ఆప్ చేయాలో మనం తెలుసుకుంటే ఓకే you can see the question number 3 under the default tax regime under the optional tax regime optional means normal optional means normal hope you understand my point sir under the default tax regime under the optional tax regime ఇప్పటి వరకు మనం ఏం కంప్లీట్ చేసామమ్మా హోంవర్క్ లో ఆప్షనల్ ఏం కంప్లీట్ చేసామమ్మా మనం ఆప్షనల్ ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ Mr. AK has the total income of 12 lakhs. Total income ఎంత ఉందమ్మా 12 lakhs. And comprising income of house property income ఉంది, FD income ఉంది. It means the total or normal income or special income. Normal income. We can follow the slab rate or special tax rates. Slab rate. Okay, now if his age is 36 years, 63 years, 82, assume that AK exercise the option of shift out at default tax regime. Shift out at default tax. అంటే మనం ఏం ఫాలో అవ్వాలమ్మా ఈ క్వశ్చన్ లో నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఏం ఫాలో అవ్వాలి మనం ఈ క్వశ్చన్ లో నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ సార్ ఎనీ డౌట్ 12 lakhs means 1,12,500 plus 2 lakhs means is the 30% means 60,000 1,72,500 for the 36 years 63 years here means 1,10,000 plus 60,000 means 1,70,000 okay 82 years means 1 lakh only plus 60,000 70,000 sir 1,60,000 any doubt on this point amma this question also is a homework for you okay question also is homework for you నేను క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నా మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి యూ పీపుల్ కెన్ డూ ద క్వశ్చన్ ఓకే దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ అ హోంవర్క్ ఫర్ యూ సో ఏం ఫాలో అవ్వాలి మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఇక్కడ ఆప్షనల్ ఏం ఫాలో అవ్వాలి ఇక్కడ మనం ఆప్షనల్ ట్యాక్స్ రేట్ ఆర్ నార్మల్ ఆప్షనల్ అంటే ఏం సార్ ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్నంత ఏంటమ్మా ఆప్షనల్ ఆర్ నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్ ఇక్కడ చూడండి కంప్యూట్ ద ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆఫ్ మిస్టర్ ఎస్కే యాజ్ పర్ డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రెజ్యూమ్ అంటే ఇది వేరు కదమ్మా దిస్ ఈస్ అ సపరేట్ ఇప్పటివరకు మనం డిస్కస్ చేయలేదు ఇంకా ఇక్కడ చూడమ్మా ఆప్షన్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ అవుట్ అట్ డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రెజ్యూమ్ అంటే ఇక్కడ ఏం ఫాలో అవ్వాలమ్మా మనం నార్మల్ ఫాలో అవ్వాలి ఏం ఫాలో అవ్వాలమ్మా మనం నార్మల్ ఫాలో అవ్వాలి ఎనీ డౌట్
ఎస్ఎస్సి ఎక్సైడ్ ఆప్షన్ షిఫ్ట్ అవుట్ డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రిజిమ్ అంటే ఏం ఫాలో అవ్వాలమ్మా మనం ఇక్కడ నార్మల్ ఫాలో అవ్వాలి. అండర్ డిఫాల్ట్ ట్యాక్స్ రిజిమ్ అంటే ఏం ఫాలో అవ్వాలి ఇక్కడ డిఫాల్టే ఫాలో అవ్వాలి. ఇది అండర్ డిఫాల్ట్ అంటే డిఫాల్ట్ ఫాలో అవ్వాలి. We're in the concept of optional or ఎప్పుడు ఆప్షనల్ ఫాలో అవ్వాలి ఎప్పుడు డిఫాల్ట్ ఫాలో అవ్వాలి. మా క్వశ్చన్ జస్ట్ కంప్లీట్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఉంది. ఏం ఫాలో అవ్వాలమ్మా మనం డిఫాల్ట్ ఫాలో అవ్వాలి. ఏం ఫాలో అవ్వాలమ్మా మనం డిఫాల్ట్ ఫాలో. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఓకేనా. ఓకే సార్ ఒక క్వశ్చన్ లోనేమో షిఫ్ట్ అవుట్ అంటున్నారు, ఒక క్వశ్చన్ లోనేమో నార్మల్ అంటారు. అసలు మనం ఏది ఫాలో అవ్వాలి? బీయింగ్ ఇండివిజువల్ మనం ఏది ఫాలో అవ్వాలి? మనం ఒక్కొక్క ఇయర్ ఒక్కొక్క చేంజ్ చేసుకోవచ్చా? Person doesn't have any PGBP. It doesn't have any PGBP. సార్ నా నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ లో కానీ బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఇంక్లూడ్ అయ్యలేదు. అర్థమవుతుందమ్మా నేను చెప్పిన పాయింట్? నా నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ లో కానీ ఏ ఇన్కమ్ ఇంక్లూడ్ అయ్యలేదమ్మా, బిజినెస్ ఇన్కమ్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయ్యలేదు. నా నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ లో ఏ ఇన్కమ్ ఇంక్లూడ్ అయ్యలేకపోతే అమ్మా, బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఇంక్లూడ్ అయిపోతే ఒక్కొక్క ఇయర్ ఒక్కొక్కటి ఫాలో అవ్వచ్చు. ఇట్స్ యువర్ విష్, ఇట్స్ యువర్ విష్, కంప్లీట్స్ యువర్ చాయిస్. సార్ ఒక ట్యాక్స్ ఇయర్ 26-27 నేను ఆప్షనల్ ఫాలో అయ్యాను, ఓకే ఫైన్. 27-28 నేను డిఫాల్ట్ ఫాలో అవుతున్నా, ఓకే ఫైన్. మళ్ళీ 28-29 మళ్ళీ డిఫాల్ట్ ఫాలో అవుతున్నా, ఓకే ఫైన్. మళ్ళీ నేను ఆప్షనల్ కి రావాలనుకుంటా, ఓకే ఫైన్. ఇట్స్ యువర్ విష్, కంప్లీట్లీ ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. ఇట్స్ కెన్ బి చేంజ్ ఆన్ ఇయర్ టు ఇయర్. ఓకేనా, మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ కాదమ్మా. సార్ లేదు సార్ నేను ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు డిఫాల్ట్ ఫాలో అవుతాను. ఇట్స్ యువర్ విష్. ఓకేనా, కెన్ చేంజ్. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఏ పీజీబీపీ ఇన్కమ్ మీన్స్ year on year. You can change on year on year. You can change on year on year. Can amma. It not shall. It not shall. It not should. Can or may change. We can may change. Can change చేసుకోవాలనుకుంటే year on year changes. For suppose for a tax year we follow in tax year, which tax year am I follow? 26-27 I follow the optional. 27-28 can I go for default? Can I go for default? Yes or no? So please respond amma. అప్పుడప్పుడు గోడలకు చెప్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది క్లాస్. ఓకే, డిఫాల్ట్ ఆర్ ఆప్షనల్? సార్ ఐ వాంట్ అగైన్ గో ఫర్ ఆప్షనల్. కెన్ ఐ గో ఫర్ ఆప్షనల్ మా? కెన్ ఐ గో ఫర్ ఆప్షనల్? ఓకే సార్ 29-30 ఆల్సో ఐ వాంట్ అగైన్ కంటిన్యూ మై ఆప్షనల్. కెన్ ఐ కంటిన్యూ? ఓకే 31-32 30-31 I want again go for default. Possible or not possible? Yes, this is possible, this is possible, this is possible, this is possible, this is possible. Any doubt on this point amma? This is option given by the income tax department to the SSC who doesn't have any PGBP income in his net total income. In his net total income ఎవరికైతే PGBP income ఉండదో వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఫాలో అవ్వచ్చు. ఓకేనా, ఎప్పుడైనా ఫాలో అవ్వచ్చు. సార్ క్వశ్చన్ లో దేర్ ఈస్ నో డిక్లరేషన్, అసలు ఏమీ చెప్పకపోతే ఏం ఫాలో అవ్వాలమ్మా మనం? డిఫాల్ట్ ఫాలో. ఏం ఫాలో అవ్వాలమ్మా మనం? డిఫాల్ట్ ఫాలో. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్? కానీ ఇయర్కి ముందే డిసైడ్ అయిపోవాలమ్మా మనం ఏం ఫాలో అవుతాం. 6 months ఒక రేటు, ఇక కొంతమంది ఉంటారమ్మా మంత్లీ కూడా చేంజ్ వస్తుందమ్మా. చేంజ్ ఆన్ ఇయర్ టు ఇయర్ మాత్రమే పాసిబుల్ అమ్మా. ఒక ఇయర్ మీరు ఫాలో అవుతున్నారంటే ఆ ఇయర్ మొత్తం అదే ఫాలో. అర్థమవుతుందమ్మా? ఒక ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వీ కెన్ చేంజ్, నెక్స్ట్ ఇయర్ యూ క్యాన్ చేంజ్, నెక్స్ట్ ఇయర్ యూ క్యాన్ చేంజ్. ఇయర్ మంత్ ఆన్ మంత్ చేంజ్ లేదమ్మా, ఇయర్ టు ఇయర్. ఎందుకంటే ట్యాక్స్ ఒకేసారి కడతాం ఇయర్ లో, ట్యాక్స్ ఒకేసారి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇయర్ టు ఇయర్ చేంజ్. వాట్ వి గోయింగ్ టు బి చేంజ్ ఆన్ ఇయర్ టు ఇయర్. ఎనీ డౌట్ సార్? హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? ఎనీ డౌట్? Optional, default, optional, 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 default. Any doubt on this point, sir? Okay, sir. What if taxpayer have a PGBP income? The PGBP income లేకపోతే చెప్పాను నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకో, you can do whatever you want.
1 year optional, 1 year default, 1 year optional, 1 year default. No, I want to continue entire default. Okay, this is your default. I will no go for optional. Yes, you can go for optional. So what if person have taxpayer have PGBP income? What if taxpayer have PGBP income? సో జనరల్ గా ఏం చెప్పకపోతే మనం దేంట్లో ఉన్నట్టు డిఫాల్ట్ లో ఉన్నట్టు. డిఫాల్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం మనకి అప్లికబుల్ అయ్యేది ఏంటి ఆటోమేటిక్ గా డిఫాల్ట్. మనం ఇప్పుడు మన గురించి ఏం చెప్పకపోతే మనందరం ఎవరో మనుషులమే కదా. సేమ్ అలాగే మనకి అప్లికబుల్ అయ్యే ట్యాక్స్ రేట్ ఏంటి ఆటోమేటిక్ గా డిఫాల్ట్. సో నువ్వు ఏదైనా ఒక ఇయర్ ఆప్షనల్ ఫాలో అవుతున్నామంటే అమ్మ ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ డిఫాల్ట్. ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ డిఫాల్ట్. సో నువ్వు జనరల్ గా డిఫాల్ట్ లో ఉంటావు. లేదు సార్ ఐ వాంట్ గో ఫర్ ద ఆప్షనల్ 1 year నార్మల్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎస్ యూ కెన్ గో, నో ఇష్యూ. ఓకేనా, డిఫాల్ట్ నుంచి ఆప్షనల్కి వెళ్ళవచ్చు. సార్ ఆప్షనల్కి వెళ్ళాక ఐ వాంట్ అగైన్ చేంజ్ టు ద డిఫాల్ట్. ఎస్ యూ కెన్ చేంజ్ టు ద అగైన్ డిఫాల్ట్. ఓకేనా, యూ కెన్ చేంజ్ టు ద అగైన్ డిఫాల్ట్. Sir, I want come to again optional. This was not possible. This was not possible. Hope you understand my point. This was, sir, ఒకసారి డిఫాల్ట్ నుంచి ఆప్షనల్ కి రావచ్చు, ఆప్షనల్ నుంచి మళ్ళీ డిఫాల్ట్. వన్స్ నువ్వు డిఫాల్ట్ వచ్చావంటే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఆప్షన్కి వెళ్ళడానికి నీకు డోర్స్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోతాయి. అంటే నీకు ఆప్షన్కి వెళ్ళడానికి 1 time ఛాన్స్ ఇచ్చాడు. చూసారమ్మా, మీరు ఒక్కసారి ఆప్షన్కి రావచ్చు, ఆప్షన్ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి రావచ్చమ్మా డిఫాల్ట్. వన్స్ మీరు డిఫాల్ట్కి వచ్చారంటే యువర్ డోర్స్ వాస్ క్లోజ్. యు ఆర్ నాట్ again you don't have an option to go for optional. Hope you understand my points. So for suppose sir ఎప్పటి వరకు లేదంటే until you have PGBP income. Until you have PGBP income. నీ దగ్గర PGBP income ఉన్నన్ని రోజులు మళ్ళీ మీరు ఆప్షన్కి వెళ్ళలేదు. సరే నాకు నెక్స్ట్ ఇయర్ PGBP income లేదు, యూ కెన్ గో ఫర్ ఆప్షన్. యూ కెన్ గో ఫర్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే PGBP income లేకపోతే మనం ఎక్కడ కవర్ అవుతామమ్మా? పర్సన్ డజంట్ హ్యావ్ PGBP income. అక్కడ కవర్ అవుతాం కదా. Hope you understand my point, sir. సార్ డిఫాల్ట్ నుంచి ఆప్షన్కి వెళ్ళొచ్చు కదమ్మా, అంటే ఆప్షన్ నుంచి మళ్ళీ డిఫాల్ట్కి వెళ్ళొచ్చు కదమ్మా, మరి అగైన్ మళ్ళీ ఆప్షన్కి వెళ్ళొచ్చా? నో నో, దిస్ వాజ్ నాట్ పాసిబుల్. దిస్ వాజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్? ఇన్ ఏ ట్యాక్స్ ఇయర్ PGBP case అమ్మా 26-27, I just follow the default. 27-28 again I continue the default. In case of PGBP, '28, '29, I go for optional. Any doubt? Till 35, 36, I want to continue optional. Optional continue చేయొచ్చా లేదమ్మా నేను? Yes, you can continue once అందులో ఉంటాయి. మళ్ళీ 36, 37 I go for default. Yes, can I go? Possible or not possible? 37, 38 I want to go for optional. This is possible. This is not possible. This was 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 possible. Optional was not possible. Hope you understand my point, sir. Okay, default to optional, optional to default, again default to option was not possible. Understand me? Okay. ఎప్పటి వరకు అమ్మా? until taxpayer have for suppose year no PGBP income. అప్పుడమ్మా year no PGBP income. You can change. Any doubt? You can change. చేసుకోవచ్చు. PGBP లేనప్పుడు మీరు ఈ కెన్ అగైన్ మళ్ళీ అలాగైనా రొటేట్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ PGBP వస్తే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా, మళ్ళీ PGBP వస్తే మీరు ఏ స్కీమ్ లో ఉన్నారో చూడాలి ఆ ఇయర్. ఆ నెక్స్ట్ 2 years మీరు ఏదైనా ఫాలో అవ్వచ్చు.
పీజీబీపీ ఇన్కమ్ యాడ్ అయినప్పుడు అప్పుడు మీరు ఎక్కడున్న అంటే మీరు ఏ స్కీమ్ ఆ ఇయర్ నుంచి మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్ లాగా కన్సిడర్ చేయాలి. ఆ ఇయర్ నుంచి మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్ లాగా కన్సిడర్, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ సైకిల్ మళ్ళీ రీసైకిల్ అవుతుంది. మీకు ఎప్పుడైతే పీజీబీపీ ఇన్కమ్ వస్తుందో మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఏమవుతుంది, మీకు రీసైకిల్ స్టార్ట్ అవుతా ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది మీకు? మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ మీరు ఎక్కడున్నారు డిఫాల్ట్ లో ఉండి మళ్ళీ ఆప్షన్కి వెళ్ళి మళ్ళీ డిఫాల్ట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఆప్షన్కి రా. ఓకేనా? మీకు ఎప్పుడైతే పీజీబీపీ ఇన్కమ్ వస్తుందో సేమ్ సైకిల్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఫస్ట్కి వెళ్తారు. ఓకే, గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఈస్, hope you understand, guys. We don't have a PGBP, we can change year on year. If you have a PGBP income, default optional, optional default, default to option was not possible until you have a PGBP. So I don't have a PGBP income, sir. Then you can go for the normal. You don't have any PGBP income, you can change year on year. Again, నాకు మధ్యలో PGBP income వచ్చిందమ్మా, మళ్ళీ you can cycle మీకు అప్లై అవుతుంది. Default to optional, optional to default, and there is no optional again. Any doubt? Okay. ఎక్కడ ఉన్నారమ్మా? నోట్ చేసుకున్నారామా? But this concept was there, na? This doesn't have a PGP income, have a PGP income. This was not at all applicable for the CMA inter. This is only purely for the CA inter and CA final only. CMA inter కి ఇక్కడ వరకు అప్లికబుల్ అవుతుందమ్మా. క్వశ్చన్ సైలెంట్ గా ఉంటే ఎలా చేయాలి? ఓకే, ప్లీజ్ కాపీ దిస్. సేమ్ ప్రాసెస్. 115 BAC. BAC. Hope you understand. Completed.
Completed, ma? Fast than ocean. Next class we will discuss what is the tax things. Okay, got it, ma?